You all know how AIDS is transmitted from one person to another? AIDS is transmitted through many routes. Facts. Blood transfusion is one of the routes through which AIDS is transmitted. But the most common route of transmission of HIV AIDS is through sexual transmission. आता हे हांगा बशिल्ल्या लोकांक खबर ना? Are you all not aware of this? No, you all are aware. But then what was the problem? How do I say sex? Sex म्हणू कसो? हांवें सेक्स म्हटलें जाल्यार लोक म्हाका कितें म्हणटले? सो सेक्स हो शब्द जेन्ना आमी घेवपाक, तो शब्द उच्चारपाक जेन्ना इतले लजता आनी इतले भिता, तेन्ना त्या सेक्सा पासून जे दुयेंस जातात त्याच्या बद्दल लोकांच्या मनात कितें धारणा आसतली? हे मूळ कारण जाका लागून ज्या मनशाक खबर सुद्धा आसता की म्हाका HIV आसा किंवा म्हाका एड्स आसा, तो मनीस दोतोरा कडेन वचूंक पावना. HIV आता पहिली भशेन उरूंक ना. पहिली HIVचे ट्रीटमेंट नाशिल्ले. HIV जावप म्हणजे ताका डेथ सर्टिफिकेट दिल्ल्या भशेन जालें. But now there is treatment available for HIV. A person suffering from HIV can live his full life and a very good quality of life. They can do everything what normal people can do. But then, look, treatment घेवपाकूच येनात. People are not coming ahead to take treatment. Why they don't come ahead? Because people will come to know. If I go to HIV center, ART center म्हणतात ताका, ते HIVची ट्रीटमेंट दिता. थंय वचून ट्रीटमेंट घेतली नाल्यार हांव दोतोराकडे गेलो आनी दोतोराक सांगलें, दोतोर म्हाका HIV आसा. कळ्ळें? जाल्यार लोक कितें म्हणटले? सगळे लोक हसतले, लोक आपल्या कडेन उलोवचे ना. हो भंय ताच्या मनान आसता आनी ताका लागून HIV जाल्ल्या मनशाक जरी ताका खबर आसली की म्हाका HIV आसा, तरी तो घरा कडेच रावता आनी मागीर HIVन मरता. कळ्ळें? सो हें जावंक जायना. हो त्या मनशाचो अधिकार, त्या मनशाचो की बाबा जर तुका HIV आसा न्ही जाल्यार सरकारान ताच्या खातीर फ्री ट्रीटमेंट उपलब्ध करून दिला. ते ट्रीटमेंटा खातीर ताणें वचून ताका ती ट्रीटमेंट मेळची. दॅट इज द रायट ऑफ दॅट पर्सन. तो त्या मनशाचो हक्क, त्या मनशाचो अधिकार. पण एड्सा बद्दलचे चुकीचे समज आमी आमच्या मनान बाळगून जे रावल्या, ताका लागून हो मनीस ट्रीटमेंट घेवपाक फुडें सरना. HIV ही सेक्शुअल ट्रान्समिशनान जाता ही गजाल खरी, पण जाल्ल्या भुरग्यांक सुद्धा HIV जाता. धाकटे भुरगे जल्माक येता तेन्ना ताका HIV जाता एक फावटी. तो खंय गेल्लो कोणा कडेन सेक्स करपाक आनी ताका HIV जाली. स्कुलान वचपी भुरग्यांक पयलींतल्या, दुसरीतल्या, तिसरीतल्या, चवथीतल्या भुरग्यांक HIV जाता. तांकां खंयचो सेक्शुअल एक्सपोजर आयला. सो HIV हे दुयेंस फक्त सेक्शुअल एक्सपोजरांतल्यानच जाता अशें न्ही. जर आवयक HIV आसली जाल्यार तिच्या पासून जावपी भुरग्यांक HIV जावंक शकता. बरोबर? ताका लागून स्कुलांतल्या भुरग्यांनी आमी HIVची भुरगीं जर कोण आसली जाल्यार तांकां त्या पद्दतींतल्यान HIV आयिल्ली आसूंक शकता. किंवा सुयो, जे लोक आतां ड्रग एडिक्ट्स बी आसतात ते सुयो बियो वापरतात पळय, इंजेक्शनां घेतात. कळ्ळें? ड्रग एडिक्ट्स. सो तेन्ना एकामेकाची सूय, जर तांच्या ग्रुपान जर एक HIV पॉझिटिव्ह मनीस असलो जाल्यार ताजी सूय जर हांवें म्हाका वापरली जाल्यार म्हाका ताचे पासून HIV जावपाची शक्यता आसा. किंवा HIV जाल्ल्या मनशाचें रक्त जर म्हाका खंयच्याय टायमार जर ब्लड ट्रान्सफ्युजनाक म्हाका दिलें, ब्लड ट्रान्सफ्युजन आमी जेन्ना करता, जेन्ना ब्लड ट्रान्सफ्युजन तेन्ना करतात तेन्ना सगळी खबरदारी घेतली वता की ते पळोवपाक की जेचे रगत घेता ताका कसले दुयेंस आसूंक जायना. पण एकदा सपोज खंय एकदा कळना की बाबा अमूक मनशाक HIV आसा आनी ताचे रगत घेतलें दुसऱ्या मनशाक दिलें जाल्यार ते दूषित रक्ता पासून खंयच्या मनशाक HIV जावंक शकता. म्हणून HIV जाल्ल्या प्रत्येक मनशाक तेका सेक्शुअल एक्सपोजरांतल्यानूच तें जालें हो समज चुकीचो. कळ्ळें? आनी अशाच तरेच्या समजा खातीर आनी अशाच तरेच्या सामाजीक दृश्टिकोना खातीर जाता कितें तर पीपल विथ HIV डोंट गो अहेड फॉर ट्रीटमेंट विच इज देयर रायट. टू गेट ट्रीटमेंट whenever they have a disease, it is their right. म्हाका जर आयज जोर येता जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचून जोराचें वखद घेवप हो म्हजो अधिकार न्ही. तसोच HIV जाल्ल्या मनशाक जर जोर आयलो किंवा HIV जाल्लो मनीस खंय रस्त्याचेर पडलो जाल्यार सुद्धा डॉक्टरा कडेन वचून ताच्या खातीर इलाज घेवप, ताचो उपचार करप हो ताजो अधिकार. पण ताका HIV आशिल्ल्या कारणान आनी सामाजीक दृश्टिकोना खातीर तो डॉक्टरा कडेन वचूंक पावना खुबश्या फावटी. थंय ताच्या अधिकाराचें हनन जाता. It is our responsibility to support one another, to listen to the voices of those affected, and to ensure that no one is left behind. We must empower these individuals to take charge of their health and well-being and foster environments where they feel safe and respected. As we reflect on our progress, let us also recognize the work that lies ahead. Let us commit to increasing access to education about HIV prevention and treatment,
supporting initiatives that provide free testing and healthcare services, advocating for policies that protect the rights of those living with HIV/AIDS. Together, we can create a world where stigma is eradicated, where everyone has the chance to live healthy and fulfilling lives, free from the fear of discrimination. In closing, let us remember that each of us has a role to play in this fight. Together, we can build a future without HIV, a future where compassion and understanding triumph over fear and ignorance. Thank you for your commitment, your courage, and your compassion. Let us continue to work hand in hand towards a brighter, healthier tomorrow. As an openly gay person, I just came to know that within the sexual minority community, there is a high rise of HIV infection. So I would appeal to people present here and spread the word to please have safe sexual practices, get yourself tested regularly so that we can combat this epidemic and make Goa a better state or better control. I think Dr. Umesh, who's sitting next to me, has given a very good presentation on the rights parts. I did not elaborate much on that, but we definitely need rights of each and every individual, whether they are from the community, from the society at large, the affected, infected, everyone. We need to follow that path. कोई भी है ना, अगर किसी को भी चाहिए कॉन्डम, डॉक्टर हो सकता है ना, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, कोई भी, या इधर का जूनियर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, एंड इट इज इलीगल, इट सीम्स, है ना, 18 साल के ऊपर का बच्चा है तो तब उनको ना कॉन्डम दे सकते हैं. सो व्हाट इज द सेक्सुअल डेब्यू का एज क्या है, मतलब है ना पहली बार सेक्स करने वालों का एज क्या है अब आजकल? 18 के ऊपर है या 18 से नीचे है? Studies show that by around 12-13 every youth is initiated to sex in India. 12-13 में शॉक है, मतलब we will be shocked. 12-13, but legally it is not permitted to talk about condoms to students. This is where we are. This is the condition of our intervention, है ना? So I want to urge, madam, Goa should be talking about, condoms. उमागान जी बोल रहा है, अरे यार इसको क्यों बुलाए यार इधर बात करने. But we should be open about all these discussions. That is the whole idea. Okay. Now, why this condoms? Because it prevents STIs and HIV. है ना? Transmission को कट करने का चीज यही है. All the doctors are very unhappy here. Yeah, देखो. Being a doctor himself, what is he doing on a stage? है ना, यही बात हो रहा है ना मन में. But I want to come back with another offer for Goa State AIDS Control Society. We would love to have this as a pull-out kiosk. This is free condoms. You can keep it anywhere, madam, in your office or in an NGO, in a CBO. In any of the organization, if there is any colleges who are participating, if there are any other NGOs, any youth groups, anywhere, if you contact our team members are there at the back, we can give you this as free. We can give the condoms also free. Why am I sorry? Keychain. Yeah, you can always contact us because I think the keychains are distributed. उसमें हमारा address भी है. But madam, this is not only for publicity, but this is going to be a partnership which we can initiate with you.